Hello internet, hello Eisenbahn finder, hello fellow modelers. It's Sunday morning and I thought I'd put another video out as it's been a week or so since my last video. So, das ist Sonntagmorgen, schönen guten Morgen zu alle. Ich habe kein Video gemacht für eine Woche oder so und ich habe gedacht, ja warum denn nicht, mache ich ein Video raus. So, am Freitag war mein Geburtstag, habe ich mir ein neues Eisenbahn gekauft, ein Lok hier. So, jetzt werde ich das zeigen hier. So it was my birthday on Friday and I've been super lazy. In fact I spent a lot of money really, shouldn't have done but I did. And I just bought myself an amazing monitor for gaming on. Woo-hoo-hoo. I'll show a picture of that one day. But more importantly I treat myself to this locomotive. And I've got to say, I've got to give a thumbs up to Fleischmann because they're probably, I'm very biased because I'm a Fleischmann fan, but their Fleischmann steam locos are second to none out on the marketplace. They've had a few teething problems over the last year or so, but you know, slowly but surely I feel the quality is getting there. So ich habe gerade gesagt auf Englisch, dass ich muss mal eine Dumme oben nach Fleischmann machen. So eine Thumbs up, ja. Sie haben ganz cool die Dampfloks gemacht. Die machen die immer ganz cool. Die sind Sound ganz cool, die gucken ganz cool, manchmal die fahren ganz cool, da sind ein paar Probleme hier und da, aber ich glaube, die ersten BR01, die haben rausgebracht, war ein absolut Scheißhaus. Und jetzt haben die das alles richtig gemacht, das ist ganz gut, ja. I just saying, the first steam sound locomotive that they brought out last year was an absolute shit house. Excuse my French, but it was. You can't put it any other way. It was an absolute piece of shite. And they've turned it around. And now the quality of the locomotives that are coming out of Fleischmann are a lot more improved. And the reason I say that is just look at the detail on the tank here. All the tank work on this locomotive is fantastic. The tender, the coal isn't perfect, but like on the BR44 that's just gone past, it looks really cool on there. It's still a bit of plastic on here, but you can get away with that by using a bit of watered down glue and then putting some fine coal on yourself and dropping some fine bits down the side to make it look like they spilt over, and that's a possibility today, but that's something after they've been weathered really. But all in all, just the Fleischmann steam packages are fantastic value for money. They cost around 300 quid, well between anything from £250 to £300 for a decent sound loco, and the mechanical works of these locos are fantastic. So ich habe gerade gesagt auf Englisch, in England, wir haben kein Euro in England, wir haben das englische Pfund, ja, und das kostet uns vielleicht 250 zu 300 Pfund, so ein Lok zu kaufen mit Sound. Aber manchmal arbeiten die superb. Und ich habe gerade gesagt, Sie können den Kessel sehen hier, die haben ganz viel Arbeit auf den Kessel gemacht, ganz wie die BR01 in Deutschland. Und ganz viele Leute von Deutschland kennen diese Lok, das hat ganz viel Arbeit gemacht in Deutschland in den 70s, so 67 und so, ja, von den 1950. Aber jetzt, diese Loks kann man jetzt nicht so viel sehen. Ich habe einen von einer BR01 gesehen in Frankfurt am Main, so 10 Jahre schon. Aber ich bin nicht in Deutschland für ein paar Jahre jetzt, aber das kann man nur einmal im Sommer sehen, hier und da, ja. Und wenn man das sehen kann, dann muss man das so tun, ja. I just seen the BR01 in Frankfurt a couple of years ago. It drove along the side of the Main, the river, amongst the pedestrians, and it was a phenomenal sight. They've got like a harbour there where it drives up to the harbour and then comes back through the town centre and goes out the other end. If you ever get the opportunity to go and see it, you must. It's fantastic. The smell, the look and everything. It just creeps along the front where all the people are. It's just a fantastic thing to see. I'm sure if you Google it, you'll find it. But anyway, that's detracting from the video. This is about a sound check for this BR01. And this is a BR01 1056 is the number on the side, as you can probably see there. I've put a lot of goods wagons on the back of this, which I'll show you shortly, but I want to fire the sound up. And the thing I like about the sound on this locomotive is when it sits idle on the track, it continuously chuffs away like it's having a pleasant day. And that's what's really good about it. So we're nearly 5 minutes in the video, I'm now going to stick the sound on. So
jetzt machen wir den Sound an. Erstmal F0 ist der Licht. F1, ich werde die Klappe jetzt halten. F1. Sie können hören, die machen den Kohl in den Lok, das ist cool. Und jeden paar Minuten, wenn man das allein ist auf den Gleisen, tut nichts, dann kann man das immer noch hören. So 1, 2 oder 3 Stück von den Kohl wieder reinschmeißen. Ja? I'm just saying that you can hear the coal being shoveled into the locomotive while it's parked there, while the sound's on idle. Sometimes you'll hear different sounds like air pressure or steam pressure, and it really is. It's fantastic. I've had it sat here for 5 or 6 minutes just listening to the sound without even moving. It's been fantastic. But anyway, let's go through the sound functions and then we'll move it off so you can hear what it actually sounds like. So F2, short whistle, a short horn. F2 ist ein kurzes Horn. F3, das ist der Hammer, oder? F3 is the, it's a long horn and it really is a long horn. It sounds fantastic. Let's have it again. Das kleines bisschen da auf die End, ja, ist auch ganz cool. The little bit at the end is really good. F4, departure signal. F4, pfeifen. F5, F5 is coupling. You can hear the locomotive chucking away now on its own. F6, das kann man nicht sehen, das muss laufen, was wir sehen. God, is that cool, oder? So F6 you can't see, that goes at 50% slower when it moves. F7, it's curved screech. F7 kann man nur hören, wenn es auf die Ecke geht. Das macht einen Krach, wenn es durch die Ecke geht, ja. F8. Ich will es nicht machen, das ist aber cool. Dieses Sound, Moment, ich muss drüber ein Papier holen hier. Tut mir leid. Right, so F8. Spießpumper. So F8, guys, is the feed pump. F9 is shunting gear. F9 is, wenn man shunt, ich weiß nicht wie das heißt auf Deutsch. Ich sage es immer F9 auf Deutsch, das schreiben Rangeingang. So shunting auf Englisch. F10 is stumm. So F10 is, it's the mute key, which we're not going to push because I don't want to turn it off. F11 air pump. So F11 kann man hören, das ist der Air Pump, ja, Luftpumpe. F12 das ist Kohl schaffen, so Kohl reinmachen. So F12, guys, as you can hear, it's coal shoveling. So F13, F13, it's the cylinder cocks. So Cylinder Hallen. F14, injection. So F14 is the injector. F15 is filtered water. So F15
Ne, das stimmt aber nicht. Ja, doch. So, F15 is fill up with water. F15 is Wasser reinmachen. F16, das ist, wie ist das auf Deutsch? 16 ist es Abschaltmamen. Geschau bei Abschaltmamen. Meine Deutsch ist scheiße, ich kann das nicht lesen, Mann. Ja, das tut mir leid, ich werde das unterschreiben in den, auf dem Video werde ich das schreiben, alle die Function keys hier. So, F16 ist Sludge Valve. Wenn Sie das auf Englisch kennen, das ist Sludge, ja. Sonst, das tut mir wirklich leid, ja. So, F17 ist Dynamo. So, F16 ist, 17 ist Lichtmaschine. F18 is auxiliary blower. So 18 is Hilfsblase. Und 19 ein ganz kurzer Pfeifer. So that's a short horn on 19. Then 20. So that's a loudspeaker message, obviously. Lautsprecher. Durchgang. F21 is Sandenkasser. So F21 is sand. It's the old sandbox. Then F22 is make the volume louder. So F22 ist macht den Sound lauter und 23 macht den Sound leiser. So F22 is make the sound higher or volume up if you like, and F23 is lower the volume. And then obviously F0 is the light function. So und F0 ist die Licht. Ich glaube, ich habe vorher gesagt das. So, das ist alles gesagt. Jetzt müssen wir ein bisschen fahren tun hier, ja? Ja, wo ist meine? So, ich habe ein paar Wagen auf diesen Lok gemacht und die sind, ich werde den Box holen, Moment, ja. Mal das Licht hier anfassen hier. So, der Nummer für diesen Loch muss ich euch mal sagen. So guys, this is the number for the locomotive that's just about to drive off in a second. So you can see it's 716975 and it's DCC sound on the side. Noch einmal, das ist 71 69 75. Und wie immer in den coolen Fleischmann Box für den Lok. So, und die Wagen, die ich habe hinten geholt, sind hier. So the wagons that this is about to pull, apart from two others which I will show once it's gone round, are 833506, and I must say these are my favourite box wagons from Fleischmann. They look really cool. So, die Boxwagen, das geht rund mit diesem Lok, ist 833506. Und ich sag Bescheid, dass diese Wagen sind ich habe die ganz gern. So, wir lassen den BR01 durchgehen und dann fahren wir ab mit dem 01. Schon 40 Minuten Zulage für dieses Video. Abfahren jetzt. Mann, das ist cool.
Und da, meine Freunde, ist der BR01. Wie cool ist das? Und da sind die Wagen. Ich finde die absolut cool. Und da sind zwei anderen. Ich werde die Nummer gleich geben für die beiden Wagen. So, on the other Seite, so you can see there's the other side of it. Fantastic loco, look at it, it's brilliant, I love it. Make it a little larger so you guys can see it. I'm just going to let that one go round and we'll come back down to the one that's coming in. So, hier kommt meine andere Lok hier jetzt, mein BR44, das ist auch ein cooles Lok. So, hier kommt der 01 noch einmal. Pass mal auf für den Krack, wenn er anhaltet. Listen to this when he stops. You can squeak, you can hear the squeak. So, das ist der 01. Mit dem super Sound und super Wagen. So, mache ich meine Kamera wieder unten noch einmal. Right guys, I'm just going to get the two boxes that you haven't seen yet for the other two wagons. Let me just move my light out of the way here. So, die beiden Boxen für die anderen zwei Wagen, das daran sind das ist 8370 und 8335. So it's 8335 and let's put it back into the light, 8370. That's the other two wagons that you saw with these 12 that are on here. Right guys, so that's basically it. That's the sound check over. I just wanted to show this locomotive because I think it looks absolutely stunning. And I'm sure you'll agree with me, the sounds on it are just second to none. Let's just enjoy a plethora of some of these sounds here before we look. Super, oder? That's just a combination of some of the sounds that you can hear from this locomotive. Hope you enjoyed the video, guys. Next video will be very quickly after this one. I've got a premium set which has just come from Germany. There'll be some questions about that as well. So look forward to hearing what you've got to say about this lovely BR01. For me, it's an outstanding locomotive and it's going to take pride and place on my layout once I get it up and running. I can't wait. So thanks again, enjoy the rest of your weekend. Don't forget, usual stuff, I'm not even going to say it, you just know what I'm going to say. I'd just like to say before I do log, thank you very much to all the new subscribers that have joined me. Guck mal, ich will mir noch einmal bedanken, ja. So viele Leute haben Abonnenten gemacht auf meinen YouTube-Kanal und ich bin bald 500. Ich kann es nicht glauben. Ein paar Jahre hier, ein bisschen Spaß haben und bald 500 Abonnenten, das ist unglaublich. Wenn das kommt, mache ich einen Special Day, ja. So, alles gut für Wochenende. Enjoy your Sunday. Have a great Sunday lunch, everybody. Stay tuned for the next video, which will be coming very soon. And I'm a year older, and I'm going to show you my monitor. Ich habe ein neues Monitor gekauft. Das ist unglaublich. Das ist so groß, ich kann mein Auto auf das parken. So I bought this monitor, guys. I can park my car on it, it's that big. It's ridiculous. I'm using it for gaming because I'm now going to become a fun gamer now I'm retired. So,
Alles gut, Alter. Bis nächsten Mal. Tschüss.